Identifying and observing birds in their natural habitat is an increasingly popular type of ecotourism that is expanding each year with destinations sought on all continents. One of these potential destinations lies in northern Peru. The northern Peru birding route offers the visitor an unparalleled experience, not only in terms of the birds themselves, with more species than any other similar area in the planet. No hay otro lugar en el mundo en que un turista en un viaje de unos 15 días pueda ver más especies. Se calcula que son entre 1.100 y 1.200 especies que podrían verse en esta ruta. Esta ruta realmente resulta impresionante, no solamente por la cantidad y la calidad de las aves, sino realmente por todo lo que ofrece en su conjunto esta ruta, llámese arqueología, culturas y innumerables paisajes de esta zona que son espectaculares. In the carob forest in Chiclayo, it is possible to find the Peruvian plant cutter, a species in danger of extinction. Close by in the ravines of Lambayeque and Chaparri highlands, the white-winged guan has reappeared after being considered extinct for 100 years. In Cajamarca, the gray-bellied comet, another threatened species, is protected by area residents. These three species are not found anywhere else. Peru has an incredible diversity of birds, second only to Colombia in the world in number of species. With over 1,800 species, it's got a lot to offer the visitor. It also has a large number of species that are special, only found here or in neighboring areas. It's got 117 species that you can only see in Peru, so the birdwatcher who wants to see those birds has to come to Peru. The Amazonas region is the gateway to the Amazon and the land of the ancient Chachas, who built the high-walled stone fortresses in Cuelap. In this area and areas nearby, visitors can easily observe one of the most spectacular species in the world, the marvelous spatula tail. The Abra Patricia is another preferred spot for birdwatchers. Home to the royal sun angel and other species who do not feel threatened or disturbed here. La importancia del aviturismo lo que hace es resaltar la necesidad de la creación de mayores áreas naturales protegidas donde realmente se puede ir a ver las aves. Hay ejemplos muy claros hoy día con todo el boom de las áreas de conservación privada, las áreas de conservación municipal y también las áreas de conservación regional. The Pacaya Samilia Reserve in Loreto is part of the route, and the Yacotaitas, native Indians, who are organized and trained to manage ecotourism, guide us with expert hands, sharing the amazing biodiversity the reserve has to offer and their profound knowledge of the forest with visitors. Los guías locales son importantísimos, lo mismo que las áreas preservadas por comunidades locales. A veces especies rarísimas se conservan en pequeños bolsones que son solo conocidos o cuidados por comunidades. Close to Iquitos, we can also visit islands full of life and other reserves like the Alpahuayo Mishana, where there is still much to be discovered.
La ruta de aves del norte tiene una faceta quizás no tan conocida, que es muy atractiva para los avituristas, y es las especies nuevas para la ciencia que han sido descubiertas recientemente. Solamente en la reserva Alpaguayo-Misana, al lado de Iquitos, se han descubierto en los últimos 5 años nada menos que 5 especies nuevas de aves. Entonces esto para los avituristas es importantísimo porque las aves que se observan, cuando ellos marcan en su lista, tienen categorías de valor. Un ave que solo existe en una localidad tiene más valor que una que está extendida por todo un continente, por ejemplo. Para los birdwatchers que quieran realmente hacer una expedición muy entretenida, observando lo que ellos necesitan ver desde el Océano Pacífico, cruzando los Andes y llegando al mismo corazón del Amazonas, donde nace este gran río. Ese conjunto de hábitats realmente van a hacer de su experiencia una cosa única. With a little bit more infrastructure and with local people offering services, this can turn into an area of one of the prime destinations in the world for bird watching, with benefits for the local people as a result. The Northern Birds of Peru route is an excellent example of the sustainable use of natural resources. Between 1983 and 2002, the number of bird watchers in the world grew 300%, and many of them are unaware of this route. It is up to us to offer the best route in the world for bird watching.